Yeah. So very good morning, everyone. The last class la depreciation example solve chesam kada based on depreciation account method. Now same example as per provision for depreciation account method. Provision for depreciation account method. So first ఒకసారి depreciation account method clear గా అబ్జర్వ్ చేస్తే every year ఎంత అయితే depreciation charge చేసామో whatever amount we charged as a depreciation that shall be deducted from asset, right? అవునా కదా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి 10,500. అసెట్ లెజర్ అకౌంట్ చూడండి. అసెట్ లెజర్ అకౌంట్ లో మనం డిప్రిసియేషన్ ఎంతైతే 10,500 చార్జ్ చేసామో దట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. అసెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అది డిక్రీజ్ చేయడం కోసం అసెట్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ వి క్రెడిటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అసెట్ అకౌంట్. అప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది అసెట్ బ్యాలెన్స్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ హౌ మచ్ 94,500. Cost of asset how much? 1,05,000. Cost of asset is 1,05,000. Depreciation charged is 10,500. Resulting balance book value endama 94,500. For suppose example, if company wants to prepare balance sheet as on 31st December 2021. 31st December 2021 ki balance sheet prepare cheyali ante డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ లో ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా? డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని నోట్ చేశారా? నోట్ చేయలేదు. అంటే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ విల్ నాట్ అరైజ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బికాస్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఏ నామినల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ దట్ షల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది. నో బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అసెట్ అకౌంట్ దేర్ ఈస్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఇన్ అసెట్ అకౌంట్. And that will be carried forward to the next year. So whatever ledger accounts which are carried forward to the next year will be presented in the balance sheet. So వేటికైతే బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని నోట్ చేస్తున్నారో వాటిని బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 2 లెడ్జర్స్ లో బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని మెన్షన్ చేసిన లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? అసెట్ అకౌంట్. సో నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. అసెట్ అకౌంట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి మనం? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తారా బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్ ఎంత? 94,500. So as per depreciation account method, every year depreciation shall be deducted from the asset. And every year asset account lo credit side depreciation ఏదైతే డిక్రీజ్ చేస్తాం అది క్రెడిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. Now when it comes to provision for depreciation, will not deduct depreciation from the asset every year, but against asset we need to create a new ledger account. Against asset, opposite to asset, we need to create a new ledger account, and here that new ledger account name is provision for depreciation account. And the provision for depreciation account asset lunch deduct cheyaddu, but we have to account depreciation without deducting asset account. మరి ఎలా సార్ అంటే అసెట్ కి అగైన్స్ అసెట్ కి ఆపోజిట్ లో ఒక కొత్త లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. ఏంటది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేయండి. నోటెడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. Provision for depreciation account method. Provision for depreciation account method. So journal entries. First on 1st January 2021 asset purchase ఏమైనా ఎంట్రీ చేంజ్ అవుతా? సేమ్ asset purchase entry. Asset account debit to bank account. 1st January 2021 asset account debit to bank account. How much cost of asset? 1,05,000. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ప్రతి పాయింట్ మళ్ళీ AS 10 లో వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పను బికాస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి. దెన్ AS 10 లో మళ్ళీ ఇంత డీటెయిల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసి ప్రొవిజన్ అకౌంట్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, అసలు అకౌంట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయం. ఇక్కడ చేసేదంతా థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం అక్కడ.
So careful. Done. So asset purchase, asset account debit to bank account. Now at the end of the year, we need to account depreciation. We need to account depreciation. So end of the year date, 31st December 2021. Asset account will be having debit balance. Asset account ki debit balance untadi. Now, under provision for depreciation method, whatever depreciation calculated for every year shall not be deducted from asset. Shall not be deducted from asset. మరి ఏం చేయాలి సార్ అంటే అసెట్ కి అగైన్స్ గా ఒక న్యూ లెడ్జర్ క్యారీ చేయాలి. ఆపోజిట్ టు అసెట్. ఆపోజిట్ టు అసెట్. అసెట్ కి అగైన్స్ ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. And that new ledger account name is provision for depreciation account. Asset will be having debit balance. But asset against the ledger ante daniki ఏ balance untadi? Credit balance untadi. Daniki ఏ balance untama? Credit balance untadi. Now we need to charge depreciation, but that shall not be deducted from asset. Depreciation charge cheyali కానీ asset నుంచి reduce చేయొద్దు. Asset కి against ఒక కొత్త ledger create చేయాలి, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Depreciation calculate చేయాలి, depreciation account చేయాలి. But asset launch deduct cheyoddu. Against asset we need to increase some negative balance. We need to increase some negative balance. Okay now normal entry for depreciation charges cheppandi. Depreciation account debit to asset account. So depreciation account debit. Depreciation account debit. How much first year depreciation? 10,500. 10,500. Okay now. Credit, if we credited asset, then asset decrease చేస్తున్నట్టు. But as per provision for depreciation method, asset decrease చేయకూడదు. Asset against గా new ledger, and that new ledger name is provision for depreciation account. So provision for depreciation account rupees 10,500. Asset ఏమైనా reduce అయిందా? Depreciation charge చేసామా లేదా? Yes, we charge a depreciation, but without decreasing asset account. Instead of decreasing asset account, here we are increasing provision for depreciation account balance. Now year end, all nominal accounts shall be closed by transferring to P&L. ఇప్పుడు చెప్పండి, నోట్ చేసిన 2 entries లో nominal nature ledger account ఏంటి? Depreciation, and that shall be transferred to P&L. Provision కాదు, depreciation, that shall be transferred to P&L. Entry for transfer of depreciation to P&L. P&L account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account rupees 10,500. Rupees 10,500. Okay na. ఇప్పుడు 2021 కి నార్మల్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ మెథడ్ రెండు కంపేర్ చేయండి. నా కంపేర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ ఫర్ ఫస్ట్ 3 ఎంట్రీస్. అసెట్ టు బ్యాంక్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? నో, సేమ్. సెకండ్ దాంట్లో ఏమైందమ్మా? హియర్ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్ అంటే అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేశాం, బట్ దేర్ డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేయకుండా ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాం. డెబిట్ డిక్రీజ్ అయినా క్రెడిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ మీనింగ్, అవునా కదా? డెబిట్ డిక్రీజ్ అయినా క్రెడిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ మీనింగ్. నౌ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిప్రిసియేషన్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా అంటే నీకు వేరియేషన్ కోసం ఓన్లీ సెకండ్ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్, ఎంట్రీ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్ నార్మల్ మెథడ్, బట్ అండర్ ప్రొవిజన్ మెథడ్ డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. సో సిఏ ఇంటర్ లో మీరు సాల్వ్ చేసే ప్రతి ప్రాబ్లం లో డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటో అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ అవ్వలేదు, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అయింది, ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని. ఏ బ్యాలెన్స్? ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. Sometimes provision for depreciation account also called as accumulated depreciation account. Accumulated depreciation account. Clear? Now second year. Second year entry for depreciation. Depreciation account debit to provision for depreciation account. Same entry. Again year end we need to transfer the depreciation to P&L. So 31st December 2020. Depreciation account debit to provision for depreciation account and P&L account debit to depreciation account.
Done. Again next year. On variation of entries, same. Depreciation to provision for depreciation and P&L to depreciation. (2023). Provision for depreciation account, debit balance, credit balance. Credit balance. Why it is credit balance which is created against asset? Now my question is, nature of ledger. Nature. Depreciation nature expense. Asset nature asset. Provision for depreciation nature and provision for depreciation nature. Provision for depreciation nature. Asset, expense, income, liability, equity. Liability. If it is liability, check change. Obligation to pay because of past event resulting into future outflow. No. Provision for depreciation account is an asset account which is having negative balance. Which is having negative balance. Nature of provision for depreciation is asset only, but which contains negative balance. We observe చేసుకుంటే first year initial గా asset account ఎంత డెబిట్ అయిందమ్మా 1,05,000. First year end at the end of first year, tell me balance in asset account. Balance in asset account 1,05,000 only. Asset account decrease చేశారా? మన నిజంగా అంత వాల్యూ ఉంటుందా? నో. సేమ్ 1,05,000 వాల్యూ ఉంటుందా ఒరిజినల్ గా? నో. ఎందుకు లేదమ్మా? ఇక్కడ 1,05,000 నీకు బెనిఫిట్ లేదు ఫ్యూచర్ లో. అందులో 10,500 బెనిఫిట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఆ కంప్లీట్ అయిన బెనిఫిట్ నువ్వు ఏం చేస్తామా? ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో నోట్ చేస్తాం నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో నోట్ చేస్తాం నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. 3 years అయిపోయింది కదా? అయిపోయిందా లేదా? 3 years. నౌ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఏంటి? 1st April 2024. 1st April 2024 కి అసెట్ ని సేల్ చేస్తున్నామంటే మరి ఆ 3 months కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ లేదా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ దట్ 3 months. Depreciation account debit to provision for depreciation. So 1st April 2024 entry depreciation account debit to provision for depreciation account. How much? 2,625. Calculation same same other 2,625. So my question is, on the date of sale, up to these entries, on the date of sale, balance in asset account. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలుస్తుంది. అదే బ్యాలెన్స్ ఇన్ అసెట్ అకౌంట్ అంటే ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్ని చూడండి. టోటల్ అసెట్ అకౌంట్ ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో అది చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ అయింది అసెట్ అకౌంట్. ఇంకెక్కడైనా అసెట్ అకౌంట్ యూజ్ చేసామా? నో. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ 1,05,000 అయింది, అంతే ఏం కదా, అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. బట్ ఒరిజినల్ గా అసెట్ కి 1,05,000 వాల్యూ ఉంటుందా? నో. మరి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది చెప్పండి? హౌ మచ్? 70,875. ఆ 70,875 ఏ బేసిస్ మీద చెప్పారమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ 1,05,000. అసెట్ అగైన్స్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ సిన్స్ 3 years 3 months. హౌ మచ్? 10,500, 10,500, 10,500, 2,625. అవునా కదా? టోటల్ చెప్పండి. 34,125.
మా 34,125 అండి ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అది. మీరు చెక్ చేయండి, ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ క్రెడిటెడ్ హౌ మచ్ 10,500. క్యారీ ఫార్వర్డ్ వద్దా లేదా? ఎస్. మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ కంటిన్యూంత వరకు వీ నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ప్రొవిజన్ ఆల్సో. ఇఫ్ బుక్స్ కంటైన్స్ అసెట్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఎప్పుడైతే అసెట్ తీసేస్తామో ప్రొవిజన్ కూడా తీసేయాలి. అసెట్ ఎప్పుడైతే తీసేస్తున్నామో ప్రొవిజన్ కూడా తీసేయాలి. బికాస్ అసెట్ లేదు, అసెట్ రేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎందుకు ఇంకా, అవునా కదా? నో ఆన్ 1st April 2024 ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఇట్స్ అసెట్. మరి అసెట్ సేల్ చేస్తే రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అవసరమా? నో. నో, వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. మరి ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుదా, క్లోజ్ అవుద్దా? క్యారీ ఫార్వర్డ్, బికాస్ దట్ ఈస్ అసెట్ అకౌంట్, నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉండాలి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఏమవుద్దమ్మా, క్లోజ్ అవుద్ది. ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ P&L. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు P&L కి. నో, దట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అప్ టు ద అసెట్ సోల్డ్, అప్ టు అసెట్ డీరికగ్నైజ్డ్, అప్ టు అసెట్ డీరికగ్నైజ్డ్. డీరికగ్నైజ్ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసే వరకు. 1st April 2024 సేల్ చేసాము, ఇంకా సేల్ చేయలేదు, బట్ 1st April 2024 కి డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసాము. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దట్ ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్? 34,125 బ్యాలెన్స్ ఉంది. దేంట్లో? ప్రొవిజన్ లో. అసెట్ అకౌంట్ లో 1,05,000 ఉంది. అసెట్ అకౌంట్ is having 1,05,000 balance. Provision for depreciation account balance is 34,125. Now we need to deduct provision balance from gross carrying amount of asset. Now we need to cancel provision balance from gross carrying amount. అంటే అన్నిటి కలిపి ఇప్పుడు డిక్రీస్ చేయాలి asset ని. Now we need to decrease asset. Now we need to decrease asset. How much? 34,125 asset ని డిక్రీస్ చేయాలి. అసెట్ ని డిక్రీస్ చేయాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. అసెట్ ని డిక్రీస్ చేయాలంటే టు డిక్రీజ్ అసెట్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు అసెట్ అకౌంట్, టు అసెట్ అకౌంట్ హౌ మచ్ డిక్రీస్? టిల్ టుడే ఎంతైతే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేశారో, ఎంతైతే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో మెయింటైన్ అవుతుందో అంత అమౌంట్ డిక్రీస్ చేయాలి. హౌ మచ్? 34,125. 34,125 అసెట్ డిక్రీస్ చేసాం. మరి రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? అసెట్ డిక్రీస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసాం. మరి ఇప్పుడు అసెట్ డిక్రీస్ చేసాం, ప్రొవిజన్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ నార్మలీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నా టు క్యాన్సిల్ దట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ప్రొవిజన్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. After passing this entry, in our books, provision for depreciation account balance will be 0. Because every year, first year 10,500, second year 10,500, third year 10,500, fourth year first 3 months 2,625 accumulate అవుతూ ఉంది. On the date of sale, that accumulated depreciation shall be eliminated from the asset. Because ఈ 3 years నుంచి నువ్వు asset ని డిక్రీస్ చేయలేదు, 3 years నుంచి ఒక నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చావు. Now on the date of sale, before passing entry for sale of asset entry, first you need to cancel the provision from related asset. You need to cancel the provision from related asset. Okay, now my entry ఉంది సారా, provision for depreciation to asset. ఆ ఎంట్రీ నేమ్ ఏంటంటే cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount of asset. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. Gross carrying amount nothing but original cost. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. అంటే నీ gross carrying amount ని decrease చేస్తున్నావు with cancellation of accumulated depreciation, with cancellation of provision for depreciation. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాత మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా?
నో జీరో. అసెట్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి. 70,800. Now we need to pass entry for sale of asset and recognizing profit on sale of asset. ఇది నార్మల్ ఇంకా. Now tell me entry for sale of asset. చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ how much? 74,000. 2 asset account 70,875. Next 2 profit on sale how much? 3,125. 3,125. Clear? So bank account debit to asset account to profit on sale account. Clear గా ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఎంట్రీ సబ్జెక్ట్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్నాం ఫస్ట్ మెథడ్ లో. సెకండ్ మెథడ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ ని రెడ్యూస్ చేయం. ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేస్తామమ్మా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డీ రికగ్నిషన్. ఏమనాలని? డీ రికగ్నిషన్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డీ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నుంచి అసెట్ అకౌంట్ ఎలిమినేట్ చేసే టైం వచ్చింది. ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తామో? బికాస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్. బికాస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్. మనం అసెట్ ని సేల్ చేస్తామంటే మన బుక్స్ లో అసెట్ ఉండొద్దు. అసెట్ ఉండొద్దు అంటే రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఉండొద్దు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ అసెట్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ అవుద్ది 70,875. 70,875. ఇప్పుడు సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అండ్ దెన్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. 3 లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, అసెట్ అకౌంట్. Asset account, depreciation account and provision for depreciation account. ఉన్న 2 methods, the most important is second method. సిఏ ఫౌండేషన్ మనం చేసే ప్రతి దానికి ఎంట్రీస్ మనం నోట్ చేసి దాని నుంచి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం. బట్ సిఏ ఎంట్రీలో ప్రతిదీ థియరిటికల్ గా ఉంటుందమ్మా. First and 1st January 21 to bank 1,05,000. To bank 1,05,000. Next on 31st December 21 to provision for depreciation account. How much? 10,500. Depreciation provision account lo credit side by depreciation account 10,500 and depreciation account balance ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? P&L. 31st December 21 by P&L account. ఫస్ట్ ఇయర్ పోస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిందో ఆగండి, అక్కడ కంటిన్యూ చేయకండి, ఆగండి. ఫస్ట్ ఇయర్ పోస్టింగ్ అయిపోయిందా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ పోస్టింగ్ ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చూడండి. బ్యాలెన్స్ ఏమైనా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా, క్లోజ్ అవుతుందా? క్లోజ్. సో 10,500. మనం డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అడిగాను అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ మధ్యలోనే డిఫరెన్స్. ఇక డెబిట్ క్రెడిట్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నో డిఫరెన్స్. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. నా కమ్ టు అసెట్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 1,05,000. To balance carried down.
again on 1st January. Okay, by to balance brought down again same 1,05,000. 1,05,000. Next year 31st December 21 2 ఏమన్నా చేయాలి ఈ ఎండలా balance carried down how much 10,500. మా డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అండర్ ఫస్ట్ మెథడ్ 94,500. అదే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అయితే ఎంత ఉందమ్మా 1,05,000. నో మై క్వశ్చన్ ఈస్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ ఫాలో అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ ఎంత చూపించాలి 94,500. 94,500. But our entity is following provision for depreciation account method. మరి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చూపించాలి 94,500. 94,500. సార్ వై సార్ అసెట్ అకౌంట్ షోస్ 1,05,000 కదా సార్ అంటే మా అసెట్ అకౌంట్ 1,05,000 చూపిస్తున్నా కానీ వైల్ ప్రెసెంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం ఏం చేయాలంటే అసెట్ సైడ్ అసెట్ 1,05,000 మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 10,500. Net carrying amount is 94,500. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలా లేదా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 అసెట్ సైడ్ ఫుల్ 1,05,000 నోట్ చేసి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేస్తాం 10,500. బట్ ఇక్కడ మనం లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయొద్దు. సిఏ ఫౌండేషన్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ కావాలంటే లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు. But when it comes to CE enter balance sheet schedule 3 format presentation requirement assets note చేసాము related provisions ఏమైనా ఉంటే we have to deduct the related provision balance from original cost and disclose the net carrying amount. Disclose the net carrying amount. Books of accounts ledger account లో ఉన్న closing balance మనం నార్మల్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది 1,05,000 ఉంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 1,05,000 నోట్ చేయొద్దు. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది సార్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ అకౌంట్. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ అసెట్ అకౌంట్. ఇక్కడ అసెట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది 1,05,000 ఉంది. రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది 10,500 ఉంది. సో 1,05,000 మైనస్ 10,500 నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 94,500 అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా డన్. ఎప్పుడైనా కానీ అసెట్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ డెటార్ ఉంది. డెటార్ కి రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఉందమ్మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అని. ఇప్పుడు డెటార్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేసేటప్పుడు రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ని డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ చూపించాలి. సరే ఇప్పుడు నేను డెటార్ ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేసి ప్రొవిజన్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది కదా సార్. ఎస్ టాలీ అవుతాం. మనకు కావాల్సిన టాలీ అవ్వడం కాదు కరెక్ట్ వేలో ప్రెసెంట్ చేయడం. టాలీ అవ్వడం ఇంటెన్షన్ అయితే ఎన్ని మిస్టేక్ చేసినా టాలీ అవుతుంది. అవుతుందా లేదా? ఎస్ టాలీ అవుతే కరెక్ట్ అని కాదమ్మా కరెక్ట్ వేలో ప్రెసెంట్ చేసిన తర్వాత టాలీ అవ్వాలి అది కరెక్ట్. ఓకేనా నువ్వు కరెక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి టాలీ అవుతాయి బట్ టాలీ అయిన ప్రతిసారి కరెక్ట్ చేసిన ఒపీనియన్కి రావద్దు. కరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తే కంపల్సరీ టాలీ అవుతాయి. టాలీ అయిన ప్రతిసారి కరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేసిన ప్రెజెంప్షన్ లోకి వెళ్ళొద్దు. స్టిల్ మేబీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ వల్ల కూడా టాలీ అవుతుంది. కంప్లీట్ ఒమిషన్ వల్ల పార్షియల్ ఒమిషన్ వల్ల టాలీ అవ్వదు. ఓకేనా దెన్ సో బ్యాలెన్స్ ప్రెసెంటేషన్ ఏం చేయాలమ్మా అసెట్స్ నోట్ చేసేటప్పుడు రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ చేసి నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ షెల్ బి డిస్క్లోజ్డ్. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ షెల్ బి డిస్క్లోజ్డ్. ఓకేనా నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేయండి ఇంకా మొత్తం.
Last 3 months depreciation 2625. లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఫాస్ట్ చేయాలమ్మా. ఇంటర్లో నేర్చుకునేది కాదు అది. వచ్చు కదా మీకు. మన యొక్క లెజర్లో టోటల్ అమౌంట్స్ రాయట్లేదు. ఆల్రెడీ మన దగ్గర జనరల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి చూసి పోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండడం అంతే ఇక. Total provision at the end of the year, so on the date of sale, 34,125. Provision shall be cancelled by transferring to asset account. Gross carrying amount shall be deducted from, accumulated depreciation cancelled against gross carrying amount. 34,125 to asset account on 1st April 24. Clear? Tell me profit on sale.